In last class, we discussed about the topic confident interval for a single mean. Today we discuss confidence interval for a single proportion. Confidence interval for single proportion. This used in a n is very large and tends to infinity, and suppose P is sample proportion then n is very large sample proportion distribution is converted into normal distribution. That is, confidence interval for a single proportion is formula is this: p plus z into root of p into 1 minus p divided by n. This is important formula for confidence interval for a single proportion. Plus or minus p plus or minus z into root of p into 1 minus p divided by n. N is the number of sample, p is the sample proportion, and z is the taking a normal table, find the value of z distribution. In normal distribution, say it is a z distribution. Okay. Problems. Question is this: sample size 500 has a sample proportion. Sample size 500 has a sample proportion 0.48842. Construct 95% of confidence level for the population proportion. For the population proportion. Given that sample size and sample proportion, we can find 90% confidence interval for the population proportions. We find a population proportion, use a formula this: p plus or minus z into root of p into 1 minus p divided by n. In population mean, we apply the in last class the formula is: if sigma is known, x bar plus or minus z alpha by 2 into sigma by root n, and the sigma is unknown, the sample proportion of the population mean is z is unknown, x bar plus z alpha by 2 into s by root n. Okay. This is find out the population proportion. Use a formula is this: p plus or minus z into root of p into 1 minus p divided by n. Formula is this: p plus or minus z into root of p into 1 minus p divided by n. P is the sample proportion, is given 0.842 plus or minus z into root of 0.482 into 1 minus 0.482 divided by n is the number of sample 500. Z is the Z table,
given that 95% of confidence level. In 95%, in last class, what is the 95% of confidence level in Z value? %95 confidence interval. What is the Z value? In set table or normal table. Using normal table, find the 95% of confidence level in Z value. ലാസ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ ഒരു ടാബിളിന്റെ ഫോമിൽ എഴുതാന്നില്ലേ കോൺഫിഡൻറ്റ് ലെവൽ 95% ആണെങ്കിൽ കറസ്പോണ്ടിങ് സെറ്റ് വാല്യൂ. %95 confidence level, what is the set value? In a table, normal table, confidence level 95%, corresponding set value is 1.645. In 90%, 1.645. In 95%, corresponding set value is 1.96. 99% confidence level, corresponding set value is 2.567, and 98% confidence level, corresponding set value is 2.33. Given 95% of confidence level, therefore set value is 1.96. Substituting these values in set, 0.842 plus or minus set is 1.96 into root of 0.842 into 1 minus 0.842 divided by 100. നോർമൽ ടാബിൾ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് കിട്ടുന്ന സെറ്റ് വാല്യൂസ് ആണ്. നോർമൽ ടാബിൾ ഈസ് സിമെട്രിക് അബൌട്ട് മീൻ 0. In left side of 0, probability is 0.5. Also right side of probability 0.5. This probability 0.5 and this probability 0.5. Given that confidence level is 95%, this is 95% confidence level. Then corresponding set value is in a normal, using normal table. In a normal table, this is 0.95 probability. Using normal table, find the value of set values. 0.95 divided by 2, which is equal to 0.475. Using normal table, 0.475 corresponding to set value, that is 1.96. 0.49 corresponding set value using normal table. Normal table in probability 0.475. 0.475.
This is 0.47. The value is 1.96. Look at this 0.475. Corresponding Z value is 1.96. Calculate using calculator. Find the value of right 0.475 plus or minus 1.96 into root of 0.4842 into 1 minus 0.842 divided by 500. That is the value. That is the value. This is confidence interval for single mean. In what is confidence interval for single mean? Single mean is if n tends to infinity, sample mean tending to normal distribution. Then confidence level is given. Then the sigma is known. The proportion of sample mean is confident interval for sample mean is sigma is known. Two condition, sigma is known and sigma is unknown. If sigma is known, the confidence interval for the population mean is x bar plus z alpha by 2 into sigma by root n. If sigma is unknown, that is population standard deviation is unknown, corresponding population mean is x bar plus z alpha by 2 into s by root n, where s is the sample standard deviation. Another case is confidence interval for single proportion. As n tends to infinity, P denotes a sample proportion, then the population proportion. Finding the confident level of population proportion is formalized this P plus or minus Z into root of P into 1 minus P divided by N. N is the sample size, P is the sample proportion, and Z is the given a confidence level like 90%, 95%, etc. Corresponding Z value is the, using normal table, corresponding Z value is the this Z value. Substituting this, we find a confidence interval for a population proportion. What is the value? 0.482 plus or minus 1. What is the confidence level interval? Say, anyone? Sneha? Hello. What is the interval? 0.812 to 0.873. Once more. 0.812 Hmm. 0.872. 0.87. That means sample proportion is 0.842.
given that population proportion is lies between 0.812 and 0.872. This is an interval. Okay. Next is testing of hypothesis. This is an important topic in testing of statistical inference. Testing of hypothesis. Testing of hypothesis is in any test of hypothesis, we begin with some assumptions about the population from which sample is drawn. In any test of hypothesis, we begin with some assumption about the population from which sample is drawn. This assumption is called hypothesis. That means നമ്മൾ ഏതൊരു സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്കൽ ടെസ്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോഴും പോപ്പുലേഷൻ വെരി ലാർജ് ആകുന്ന കേസിൽ നമ്മൾ സാമ്പിള് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് ആ പോപ്പുലേഷൻ്റെ ടെസ്റ്റ് ചെയ്യും. ആ ടെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് നമുക്ക് ഈ പോപ്പുലേഷൻ മീൻ ആകാം, പോപ്പുലേഷൻ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡീവിയേഷൻ ആകാം, പോപ്പുലേഷന്റെ ഏതൊരു ഫംഗ്ഷനും ആകാം, പോപ്പുലേഷൻ പാരാമീറ്റർ ഇന്നതാണ് നമ്മൾ ഊഹിക്കുന്ന നമ്മളൊരു അസംഷൻ എടുക്കുന്നത്. ആ അസംഷന് പറയുന്ന പേരാണ് ഹൈപ്പോത്തിസിസ്. അതായത് നമ്മൾ ആ ടെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് ഒരു പോപ്പുലേഷന്റെ പാരാമീറ്റർ, അത് മീൻ ആകാം, സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡീവിയേഷൻ ആകാം, പോപ്പുലേഷന്റെ ഏതൊരു ഫംഗ്ഷനും ആകാം, ആ പോപ്പുലേഷൻ ഫംഗ്ഷൻ നമ്മള് പോപ്പുലേഷൻ പാരാമീറ്റർ കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടി അതിനകത്തുനിന്ന് കുറച്ച് സാമ്പിള് സെലക്ട് ചെയ്യുന്നു. ആ സാമ്പിള് സെലക്ട് ചെയ്യുമ്പം ഇന്നതായിരിക്കും നമ്മൾ ഇന്നതായിരിക്കും അതിന്റെ റിസൾട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് എന്ന് നമ്മൾ ഊഹിക്കുന്നത്. അതിന് പറയുന്ന പേരാണ് ഹൈപ്പോത്തിസിസ്. നമ്മൾ സാമ്പിൾ തന്നെ സെലക്ട് ചെയ്ത് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് നമ്മൾ ഊഹിക്കുന്നത് ഇന്നതായിരിക്കും അതിന്റെ റിസൾട്ട് എന്ന്. അതിന് പറയുന്ന പേരാണ് ടെസ്റ്റിംഗ് ഓഫ്. അതിന്റെ നയമാണ് ഹൈപ്പോത്തിസിസ്. ക്ലിയർ അല്ലേ? നമ്മള് അസംഷൻസിനാണ് ഹൈപ്പോത്തിസിസ് എന്ന് പറയുന്നത്. അത് സാമ്പിള് നമ്മൾ ടെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് നമ്മൾ എടുക്കുന്ന അസംഷനാണ് ഹൈപ്പോത്തിസിസ് എന്ന് പറയുന്നത്. അത് ആ അസംഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഒന്നുകിൽ ട്രൂ ഓർ ഫോൾസ്. ഓക്കെ. In statistical hypothesis as a tentative, conclusive, logically drawn concerning the parameter of the population. It is the assumption about the population parameter. The assumption may or may not have true. Okay. Then two type of statistical hypothesis. First one is null hypothesis. Null hypothesis. Second one is alternative hypothesis. Alternative hypothesis. The null hypothesis it is usually started for the purpose of possible assumptions denoted by H naught. It states that a purpose of possible acceptance, that is null hypothesis. Then alternative hypothesis, any hypothesis other than the null hypothesis. Any hypothesis other than the null hypothesis is the alternative hypothesis. Is called alternating hypothesis.
is denoted by H1. Sorry, H1. Null hypothesis denoted by H0. Alternating hypothesis is denoted by H0. Alternating hypothesis is any hypothesis other than the null hypothesis. Null hypothesis is the purpose of a possible acceptance and is denoted by H0. Clear? Example. Example is this. We want to test whether the population mean is 65 or not. We want to test whether the population mean mu is 65 or not. Then take the null hypothesis is testing is population mean 65 or not. Take a null hypothesis is this H0 is mu equal to 65. Test mu equal to 65 or not. We take null hypothesis is mu equal to 65. Alternating hypothesis is other than the null hypothesis, that is mu not equal to 65. Mu not equal to 65. That is, we want to test whether the population mean is 65. The null hypothesis is population mean is 65. That is mu equal to 65. The alternative hypothesis is population mean is not 65. Clear? Then test of hypothesis. Test of hypothesis. It is a process or purpose under which the statistical hypothesis is drawn from the acceptance or rejections on the basis of the random sample drawn from the population. It is a process or procedure under which the statistical hypothesis is drawn from. It accept or reject the basis of a random sampling from the population. Commonly used two type of test. First one is Z test. Second one is t-test. For type of test we use in sample is very large. Z-test is used. If sample is small, then we use a t-test. Sample n is very large, using Z-test. N is small, we use t-test. Clear? Next, procedure for testing of hypothesis. Once more, testing of hypothesis is two type ഉണ്ട്. Testing of രണ്ട് പാർട്ടാണുള്ളത്, null hypothesis and alternating hypothesis. Null hypothesis means നമ്മൾ എന്താണോ എടുക്കുന്നത്, alternating null hypothesis എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ഹൈപ്പോത്തിസിസിൽ നമ്മൾ എന്താണോ ടെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് അതിന് നമ്മൾ ഒരു അസംഷൻ ഉണ്ടാക്കും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ ടെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന അസംഷനെയാണ് H0 എന്ന് പറയുന്നത്. അതായത് നേരത്തെ ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറഞ്ഞു, പോപ്പുലേഷൻ മീന് mu ഈക്വൽ ടു 65 ആണോ അല്ലയോ ആണ് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യേണ്ടത്. പോപ്പുലേഷൻ മീന് 65 ആണോ അല്ലയോ എന്ന് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യണം.
അപ്പോൾ പോപ്പുലേഷൻ മീൻ 65 ആണോ അല്ലയോ എന്ന് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യാന് നമ്മൾ പറയുന്ന എച്ച് നോട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് 65 ആണെന്ന് പറയുന്നത്. നമുക്ക് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് പോപ്പുലേഷൻ മീൻ 65 ആണോ അല്ലയോ എന്നാണ്. അപ്പൊ ഞാൻ പറയുന്നത് പോപ്പുലേഷൻ മീൻ 65 ആണെന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ അങ്ങനെ പറയുന്ന അസംഷന് പറയുന്ന പേരാണ് എച്ച് നോട്ട് എന്ന് പറയുന്നത്, നമ്മൾ എടുക്കുന്ന അസംഷൻ. അപ്പം നമ്മള് അസംഷന് അത് എച്ച് നോട്ട് ആണെങ്കിൽ അത് അല്ലാത്ത അസംഷൻ ആണ് H1 എന്ന് പറയുന്നത്. അതായത് മ്യൂ ഈക്വൽ ടു 65 ദെൻ മ്യൂ 65 എന്നുള്ളത് നമ്മൾ എച്ച് നോട്ട് ആയിട്ട് എടുക്കുന്നത്. മ്യൂ 65 അല്ല എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായിട്ട് എടുക്കുന്നത്? H1 ആയിട്ട് എടുക്കുന്നത്. ക്ലിയർ ആണോ ഇത്? എച്ച് നോട്ടും H1 ഈ കൺസെപ്റ്റ് ക്ലിയർ ആണെങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് പ്രോബ്ലം ചെയ്യാനോ. ക്ലിയർ ആണോ? ഈ എക്സാമ്പിൾ വെച്ചിട്ട് പറയാം. നമുക്ക് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് പോപ്പുലേഷൻ മീൻ 65 ആണോ അല്ലയോ എന്നാണ് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യേണ്ടത്. അപ്പൊ ഞാൻ പറയുന്നത് നമ്മൾ എടുക്കുന്ന പോപ്പുലേഷൻ മീൻ 65 ആണ് എടുക്കുന്നത്. അത് ഒന്നുകിൽ ശരിയാകാം അല്ലെങ്കിൽ തെറ്റാകാം. ഈ എച്ച് നോട്ട് നമ്മൾ എടുക്കുന്ന ആ സാധനത്തിന് പറയുന്ന പേരാണ് എച്ച് നോട്ട് എന്ന് പറയുന്നത്. അതായത് അതിന്റെ പേരാണ് നൾ ഹൈപ്പോത്തിസിസ്. H1 എന്ന് പറയുന്നത് ഓൾട്ടർനേറ്റീവ്. നൾ ഹൈപ്പോത്തിസിസ് അല്ലാത്തതാണ് ഓൾട്ടർനേറ്റീവ് ഹൈപ്പോത്തിസിസ്. അപ്പം അല്ലാത്തത് എന്ന് പറയുമ്പോൾ മ്യൂ നോട്ട് ഈക്വൽ ടു 65 അതാണ് ഓൾട്ടർനേറ്റീവ് ഹൈപ്പോത്തിസിസ്. ഇനി ക്ലിയർ ആണോ പറയുന്നത്? ഓക്കെ. അപ്പം ഈ ഹൈപ്പോത്തിസിസ് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ 4 ടെസ്റ്റ് ഉണ്ട്. നമുക്ക് 2 ടെസ്റ്റ് പഠിക്കാനുള്ളൂ. ഒന്ന് സെറ്റ് ടെസ്റ്റ്, ഒന്ന് ടി ടെസ്റ്റ്, ഒന്ന് എഫ് ടെസ്റ്റ്, ഒന്ന് കൈസ്കോർ ടെസ്റ്റ്. നമുക്ക് 4 ടെസ്റ്റ്, ഇതിനകത്ത് 2 ടെസ്റ്റ് പഠിക്കാനുള്ളൂ, സെറ്റ് ടെസ്റ്റും ടി ടെസ്റ്റും. സെറ്റ് ടെസ്റ്റ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് നമ്പർ ഓഫ് സാമ്പിൾസ് ലാർജ് ആകുന്ന കേസിലാണ് സെറ്റ് ടെസ്റ്റ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. നമ്പർ ഓഫ് സാമ്പിൾസ് സ്മോൾ ആകുന്ന കേസിലാണ് ടി ടെസ്റ്റ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. സെറ്റ് ടെസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സാധാരണ നോർമൽ ടെസ്റ്റ് തന്നെയാണ്, നോർമൽ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ടെസ്റ്റ്. ആ ടെസ്റ്റ് തന്നെയാണ് സെറ്റ് ടെസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. ടി ടെസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് സാമ്പിൾ സ്മോൾ ആകുന്ന കേസിൽ. അത്ര മനസ്സിലാക്കി വെച്ചാൽ മതി. പ്രൊസീജിയർ ഫോർ ടെസ്റ്റിംഗ് ഓഫ് ഹൈപ്പോത്തിസിസ്. ഇത് ഹൈപ്പോത്തിസിസ് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ 2 ടെസ്റ്റ് ഉണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു. അതിന് കുറച്ച് പ്രൊസീജിയേഴ്സ് ഉണ്ട്. അത് ഫസ്റ്റ് പ്രൊസീജിയർ ഈസ് സെറ്റപ്പ് എ null hypothesis, H naught, and alternative hypothesis അതായത് നമ്മള് പ്രോബ്ലം ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് ഒരു നൾ ഹൈപ്പോത്തിസിസും ഒരു ഓൾട്ടർനേറ്റീവ് ഹൈപ്പോത്തിസിസും സെറ്റ് ചെയ്ത് വെക്കുന്നത്. H നോട്ടും H1 ഇന്നതാന്ന് നമ്മൾ പറയുന്നത്. അതാണ് ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ്. സെക്കൻഡ് സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് ഏത് ടെസ്റ്റ് യൂസ് ചെയ്യണമെന്ന് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കണം. അതായത് നമുക്ക് ഇന്ന ടെസ്റ്റ് യൂസ് ചെയ്തെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻ തരുമൊന്നുമില്ല. നമ്മൾ അത് ഫൈൻഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടത്. ആ ഫൈൻഡ് ചെയ്യാന്ന് വെച്ചാല് നമ്പർ ഓഫ് സാമ്പിൾസ് ലാർജ് ആണോ സ്മോൾ ആണോ ചെക്ക് ചെയ്തിട്ട് ഏത് ടെസ്റ്റ് യൂസ് ചെയ്യണമെന്ന് നമ്മൾ കണ്ടെത്തുകയാണ് വേണ്ടത്. സെക്കൻഡ് പ്രൊസീജിയർ, ഡിസൈഡഡ് ടു appropriate test criteria such as set test or t-test. Next, specify the level of significance. അത് സാധാരണ നമ്മൾ സിഗ്നിഫിക്കൻസ് ലെവൽ ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് 5% or 1%. Okay, specify
specify level of significance. Significance, usually it is 5%. കുറച്ചുകൂടി സ്റ്റെപ്പ് ഉണ്ട്, നമുക്കിപ്പോൾ പറയാൻ നിന്നാൽ തീരൂല, അത് നമുക്ക് തേർഡ് അവർ പറയാം. ഓക്കെ, ഇത്രയും മനസ്സിലാക്കി വെക്കുക. ഒന്ന് സെറ്റപ്പ് എ alternative hypothesis and null hypothesis. Second one, decided to appropriate test criteria. Third one, specify the level of significance. Usually we use 5%. Clear? കുറച്ചുകൂടി ടെസ്റ്റ് ഉണ്ട്, അതിപ്പോ പറയാൻ തന്നാൽ തീരൂല, നമുക്ക് അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം. ഓക്കെ.